Right. Question 6 says that the two students do an experiment to determine their power when running up a set of steps. The diagram shows how they set up their experiment. Not all of the steps are shown in the diagram. Okay. So steps bolte এগুলোকে বোঝাচ্ছে, right? So not all of them are shown in the diagram as mentioned in the question. This is the student's method. Student A stands with a stopwatch at the top. Student A starts timing on the stopwatch and shouts go at the same time. Student B begins to run up when she hears student A shout. So as soon as the student A shouts go, he starts the stopwatch and student B starts running up the stairs, okay? Now student A stops timing when student B reaches the top of the steps. So as soon as she reaches here, he stops the stopwatch. The student repeats this method 2 more times. Give a reason why the times recorded may not be accurate. Simple, because ওর কি একটা reaction time থাকবে. He's a human, right? So of course humanরা তো আর একদম immediately কি কোনো কিছু কাজ করতে পারে না. At first we react. Maybe আমরা realize করি না যে আমরা react করতেছি, but we do react, right? There most possibly the average reaction time of all humans are 0.3 সেকেন্ড মনে করো। প্রবাবলি এরকম একটা রেঞ্জের মধ্যে আছে 0.3 থেকে 0.5 সেকেন্ডস। সো এটা তো আর আমাদের জন্য রিয়েলাইজ করাটা পসিবল না, বাট আমরা হচ্ছে এতটুকু টাইমে আগে রিয়াক্ট করি, তারপরে আমরা কোনো একটা কাজ করি, রাইট? সো যতক্ষণ ও রিয়াক্ট করবে ওই টাইমটা তো কি ডিলে হইলো না স্টপওয়াচটা স্টার্ট করতে, which means that will give us an inaccurate result. তো আমরা কি বলতে পারি যে the student takes time to start the stopwatch. So there is a reaction time that causes an inaccuracy. Done. Next, there are 24 steps in total, and each step has a height of 19 centimeters. So each of these steps have a height of 19 centimeters. This is 19, this is 19, and in total there are 24 steps. So the total height of this would be 24 multiplied by 19 centimeters, right? এখন আমাকে বলছে যে the student B has a mass of 67 kg, so that the B gains about 3000 joule of energy in her GPE when she runs up the steps. Now GPE, but gravitational store formula key, GPE is equals to mgh. What is the mass? 67. What is the value for gravitational field strength? 10. What is the height here? 19 into 24. And we have to convert centimeters to meters, so this would be divided by 100. This should give you 3055.2. GPE is an energy, so the unit will be joule. And we are very close to this value that we are supposed to show. This value is approximately equal to 3000 joule, therefore shown. Okay. The table shows the times recorded for student B. These are the 3 times that are recorded. Calculate the mean time and give your answer to 3 significant figures. Mean air formula key, summation of all the times divided by number of times, right? This is the formula for an average. তাহলে এখানে it would be 4.28 plus 4.95 plus 4.65 divided by 3. This gives an answer of 4.63 seconds. The next, also, you are getting 1 mark for doing this calculation and another mark for keeping this answer to 3 significant figures. Okay, so 1 significant, 2, and 3 significant figures. Now, part 3 says calculate the mean power of student B transferring energy to her GPE store as she runs up the steps. We are supposed to calculate power. What is the formula for power? Energy by time. Power is work done per unit time অথবা energy transferred per unit time. Now, what is the energy transfer here? From kinetic energy of the student running to GPE store, right? এখান থেকে ও কি করবে?
এই নিচ থেকে দৌড়ায় উঠে এখানে যাবে। সো কাইনেটিক এনার্জি থেকে গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জিতে ট্রান্সফার হচ্ছে। সো এই পয়েন্টে স্টুডেন্টের এনার্জি কি, অল অফ দ্য এনার্জি অফ দ্য স্টুডেন্ট ইজ ইকুয়াল টু জিপিই। তাহলে এখানে এনার্জি ট্রান্সফারের জায়গায় কি বসবে, জিপিই ডিভাইডেড বাই টাইম। উই হ্যাভ বোথ, রাইট? উই হ্যাভ এনার্জি ট্রান্সফার্ড which was 3055.2 divided by 4.63. This should give you 660 watt. Approximate this. এটা করে ক্যালকুলেট করে যা আসে আর কি, 660 watt. Next part, the students extend their investigation by calculating the power for students of different masses running up the steps. The graph shows their results. The students conclude that the greater the mass of the person, the greater the mass, the greater the power of the person when running up the stairs. Comment on the student's conclusion. Now, so আমরা যে স্টুডেন্টের কনক্লুশন, এই যে এই কনক্লুশনটাতে কমেন্ট করব, we don't have enough data, do we? এখানে একটা দেখো নিচে একটা, এখানে আমরা যদিও সিরিয়াল দেখতে পাচ্ছি, তাহলে আমরা কি বলতে পারি? আমরা বলতে পারি the student has to repeat more and find more power for more range of masses, so that আমরা দেখতে পারি যে ফার্দারও কি এই সেম প্যাটার্নটাই ফলো করে। এরকম হতে পারে যে এটা এইরকম হবে, এরকম হতে পারে এটা গ্রাজুয়ালি নিচের দিকে যাবে, এরকম হতে পারে এটা এরকম হবে। We don't know what's happening for larger masses, right? So the student should repeat and see if this particular pattern continues, right? যদি কন্টিনিউ করে আমরা তখন একটা কনক্লুশন বলতে পারি। And then ওরা বলছে যে যত ম্যাস বাড়বে তত পাওয়ার বাড়বে, but that's not true. The more the mass is increasing, the power is decreasing slightly. অল্প করতেছে। সব থেকে লার্জেস্ট পাওয়ার কার জন্য? 69 কেজির জন্য, দেখছো? তাহলে আমরা কোনো কনক্লুশন আসলে এটা দিয়ে মেক করতে পারতেছি না, and we are having 4 marks for this. So I have written this 4 points here. There are not enough data, যেটা বললাম, ডেটা কম আছে, আরো বেশি রিডিং নেওয়া উচিত ছিল ফর বোথ ম্যাসেস এন্ড পাওয়ার। আর আমরা যে রিডিং নিব আরো লার্জার রেঞ্জ অফ ম্যাসেস আমাদের টেস্ট করা উচিত ছিল। লার্জার রেঞ্জ বলতে আমরা কি বুঝতেছি, 100, 150, 100, বা হচ্ছে আরো আরো হচ্ছে তুমি 50, 55, 60, 65, 100, 115, 120, 130, এরকম আরো লার্জ রেঞ্জের জন্য আমাদের টেস্ট করা উচিত ছিল। আরেকটা আমরা বললাম যে the greater the student with the greatest mass does not have the greatest power, right? Greatest mass হচ্ছে এখানে 99, যেটার জন্য greatest power না, greatest power হচ্ছে কার জন্য? 69 কেজির জন্য। সো ওরা যে কনক্লুশন মেক করছে, it's likely that it's not true. আরেকটা হচ্ছে আমাদের এই 55 এর জন্য যে পয়েন্টটা আছে, দিস ক্যান বি অ্যানোমালাস, রাইট? সেটা যদি অ্যানোমালাস হয়ে আছে নাকি নাই, এটা টেস্ট করার জন্য আমাকে কি করতে হবে, আরো অনেকগুলো পয়েন্ট এখানে বসাইতে হবে। ইফ অল অফ দেম ফলোস দ্য সেম প্যাটার্ন, আমরা বুঝবো দিস ইজ দ্য অড ওয়ান আউট এন্ড দিস ইজ অ্যানোমালি। এন্ড অ্যানোমালি, যদি এটা অ্যানোমালি না হয়ে থাকে তাহলে অফকোর্স ইট উইল এফেক্ট আওয়ার ডেটা। যদি এটা অ্যানোমালি না হয়ে থাকে তাও ইট উইল এফেক্ট আওয়ার ডেটা। সো উই হ্যাভ টু ফিগার ইট আউট। সো এই 4টা পয়েন্টই লিখলাম আমরা ফর 4 মার্কস। হোপ দিস মেক সেন্স।